இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக அங்கே பெரிய பெரிய டீம்ஸ்லாம் வந்த டீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்டர் மிலான், செல்சி, லிவர்பூல், லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எலீட் டீம்ஸாக இருந்தது. அந்த டீம்ஸோட கம்பீட் பண்ணும்போது நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு எதுவும் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்களா? அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா that they have to be prepared for different situations. அதுதான் எல்லா பாய்ஸும் திரும்பி ஃப்ளைட்டில் வரும்போது அவங்க உள்ளே பேசிட்டு இருந்தாங்க, சரி நம்ம இன்னொரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கலாம். Sepp Blatter, former FIFA president, said, India is a sleeping giant which is ready to be awake, which he said about 15 years back. And is it awake or is it still sleeping? Definitely on the way to being awake. Okay. It goes back to one of the key reasons why we decided to work in this region, is that it's one of the fastest growing economies in the world. Football is one of the fastest growing and most popular sports for under 25s in the country. There's an enormous, world's biggest population. இந்த வருஷம் இந்த இன்டர் ஸ்கூல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இன்னும் பசங்களுக்கு ஃபுட்பால் ஆடுறது அட் ஆல் ஏஜஸ். அதில் நம்ம ஒரு ஸ்லைட்டாக ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்கு அண்டர் 12 அண்ட் அண்டர் 14 வச்சோன்னா அந்த பசங்க நல்லா ஆடினாங்கன்னா நம்ம ஸ்கவுட்ஸ், நம்ம கோச்சஸ், நம்ம யூத் கோச்சஸ் அவங்க பார்த்துட்டு நம்ம அண்டர் 13 அண்டர் 15க்கு ட்ரையல் கொடுப்பாங்க. So welcome both of you here. So Akhil, actually first நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Chennaiyin FC and Norwich இந்த ஒரு காம்போ ஆர் லெட்ஸ் இந்த ஒரு டீம் எப்படி மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாம் சொல்கிற மாதிரி நம்ம டிசம்பர் 2023 மீட் பண்ணோம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மிட்டில் பெங்களூரில். ஸோ கேஷுவலாக ஒரு மீட் பண்ணிவிட்டு நார்விச் சிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க, அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு சாம்பியன்ஷிப் டீம் ப்ரீமியர் லீக்கில் ஆடி இருக்காங்க, திரும்பி அங்கே ப்ரீமியர் லீக் லெவல் போகிறதுக்கு அவங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் சென்னை நீங்கள் இந்தியாவில் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, 2 வாட்டி ஐஎஸ்எல் ஜெயிச்சிருக்கோம், ஒன் ஆஃப் த டாப் டீம்ஸ் இந்தியாவில். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு ஒரு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது டு டிஸ்கஸ். அது பேசும்போது ஓகே ரெண்டும் டீம் ஒரு சேர்ந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறது. ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோன்னா லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ், அவங்க வே ஆஃப் ஒர்க்கிங்கில் நம்ம வே ஆஃப் ஒர்க்கிங்கில். அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு டாப் ஸ்டார்ஸ் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டீமில் போட்டுட்டு மட்டும் ஒரு டைட்டில் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. தே ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு bring out some of the best talent. அதே மாதிரி in India we are also trying to do that. We have seen நம்ம டீம் பார்த்தீங்கன்னா from historically JJ, Anirudh Thapa, Jerry, all of these boys, இப்போ இர்ஃபான் பார்த்தீங்க, we're sort of helping groom footballers instead of getting the stars. Plus அவங்க வே ஆஃப் ஒர்க்கிங்கில் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் டு வாட் தேர் ட்ரைங் டு அச்சீவ் அண்ட் ஈச் ஆஃப் தேர் இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு கூட வேலை செய்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்தியாவில் அவங்களுக்கு ஒரு கனெக்ட் வித் லோக்கல் ஃபேன்ஸ், மோர் ஆஃப் அ பிராண்ட் ரெக்கக்னிஷன். இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் டாப் 3-4 டீம்ஸ் இங்கிலாந்துலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இதே மாதிரி இவ்வளோ பெருசு ஒரு லெகசி டீம் அங்கே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு அவங்க ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி அஸ்டானிஷ்ட். ஸோ டு கம் டுகெதர் அண்ட் ஒரு காமன் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ், ஃபுட்பாலிங் எக்ஸ்பர்டீஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி லெவலில் இருக்குது. ஸோ வாட் கேன் பி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட்? ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு வி புட் திஸ் டுகெதர். Okay. So yeah, Sam, I'd like to ask you a thing, because Norwich has given us a lot of big talents. Let's say Todd Cantwell or like Jamal Lewis. Everybody graduated through the Norwich youth level. Yes. Do you see any similarities in Chennaiyin FC? Maybe like do you see potential that what these players can achieve in international stages, or these players can perform at big stages? Do you see anything in the Chennaiyin academy? Yeah, I think one of the key elements of this partnership is for us to help provide Chennaiyin with all the frameworks and building blocks to build a structure that can hopefully grow those sort of players. And it doesn't happen overnight, of course, and actually the culture that's embedded at academy level takes some time to be instilled. But we'd like to think with some of the work that we're doing together, whether that's building an academy framework or work on logistics or analysis or diet, all the sort of things that a Category 1 academy is elite at, which is what Norwich City is in the UK. Well, we'd like to think that helps put the building blocks in place to grow your own Todd Cantwell, Jamal Lewis, Ben Godfrey, James Maddison, etc., etc. And one of the key things we said right at the very start is we want to support that development. We want to grow technical knowledge and culture and
And ultimately, I think in year one we've made some good first steps on that. Some of the Chennaiyin under 12s who come and joined us in our academy tournament last year and had the chance to play against some of the best teams quite literally in the world: Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milan beat Borussia Dortmund, of course. So who knows? Look, there's certainly a very positive rhetoric to be brought from that. And I think Akka would probably say that some of those guys have come back changed, and even just from a few days of seeing an elite environment, being around some elite academies, because all those other academies, of course, are Category 1 as well. So look, this is what it's all about, right? Putting the building blocks in place to then build that pathway and maybe do something really unique in Indian football. Okay. And Akhil, actually, Mina Cup பத்தி நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக அங்கே பெரிய பெரிய டீம்ஸ்லாம் வந்த டீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்டர் மிலான், செல்சி, லிவர்பூல், லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எலீட் டீம்ஸாக இருந்தது. அந்த டீம்ஸோட கம்பீட் பண்ணும்போது நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு எதுவும் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்களா? மேபி லைக் அங்கே இருக்கிற கிளைமேட் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அங்கே இருக்கிற பிளேயர் லெவல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் லைக் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தாலும் அங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து வேறு லீகில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இதாக இருக்கும். ஸோ எதுவும் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்களா? இல்லை அங்கே போயிட்டு வரும்போது அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன மாதிரியா இருந்தது அப்படின்றத ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி அங்கே போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 days கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பண்ணோம், 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடினோம். சம்திங் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் தட் அங்கே அவங்க ஒரு 5 days தான் இருந்தாங்க. 3 days மேட்சஸ் ஆடினாங்க. 2 days கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் அக்ளிமடைஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஒரு 10-year-old 11-year-old பாய்க்கு அக்ளிமடைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் டெஃபினட்டாக இஸ் நாட் குட் இனஃப். பட் அவங்க பார்த்துட்டு 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடினோம். 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸில் ஜெயித்தோம். நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அகேன்ஸ்ட் சம் இன்டர்நேஷ்னல் டீம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டேயில் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிட்டு 1-2 degreesல போயிட்டு மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ சம் ஆஃப் த பாய்ஸ்க்கு அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்லிப் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இன்டர் மிலானோட ஐ திங்க் ட்ரா பண்ணாங்க. Did we draw with Inter Milan 0-0 the first game? No, I don't conceded think so. one. Conceded one. Yeah. It was tight though. Yeah, I think last minute one concede பண்ணோம். And second day வரும்போது செகண்ட் டேல நம்ம ரிசல்ட்ஸே வேறு மாதிரி. 2 மேட்ச் ஜெயித்தோம். செகண்ட் டேல சடனாக சன்ஷைன் இருந்தது, நோ ரெயின், டெம்பரேச்சர்ஸ் பேக் டு அபவுட் 8 to 10 degrees. ஸோ யூகேல அந்த மாதிரி கிளைமேட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதே டஃப்பாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா தட் தே ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ். அதுதான் எல்லா பாய்ஸும் திரும்பி ஃப்ளைட்டில் வரும்போது அவங்க உள்ளே பேசிட்டு இருந்தாங்க, சரி நம்ம இன்னொரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கலாம், அங்கே இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்தோம், இன்னொரு நல்லா. அண்ட் அவங்க மைண்டில் என்ன ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா இவென்ச்சுவலி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போகிறதுக்கு இன்னொரு மேட்ச் தான் நம்ம ஜெயிச்சிருக்கணும். ஓகே. ஸோ அவங்க எப்படி கேட்டகரியில் போயிட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர் த லீக் மேட்சஸ் 1 gold cup 1 silver cupல போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த சில்வர் கப்பில் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் போகிறதுக்கு we just had to win 1 more game. ஓகே. ஸோ அங்கே அந்த பசங்களுக்கு எப்படியா இருந்ததுன்னா சரி இன்னொரு மேட்ச் நல்லா ஆடி இருந்தா, இல்லைன்னா நேற்று மழை படையாமல் இருந்தான்னு we could have won. ஸோ சில்வர் கப் போயிடலாம், நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போயிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் டெஃபினட்டாக அங்கே போகும்போது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் நம்ம பாய்ஸில் யாருமே நம்ம அவங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம் போகும்போது, அங்கே இவ்வளோ பெரிய டீம் கூட ஆட போகிறீங்க, அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க, ஓகே அவங்க தான் ஃபுட்பால் ஆடுறாங்க, நம்மளும் ஃபுட்பால் ஆடுறோம், அந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க. பட் டெஃபினட்டாக அங்கேருந்து திருப்பி வரும்போது ப்ரொஃபஷனலிசம், எப்படி என்ன கோச் சொல்கிறாங்க அது செய்யணும், ட்ரைனிங் டைமில் பண்ணணும், எத்தனை மணிக்கு தூங்கணும், எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரணும், என்ன சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி இல்லை டயட்டில் அவங்க பார்த்தாங்க. பிகாஸ் அங்கே 4 days கூட வாட் எவர் வாஸ் த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செமி ப்ரோ டீமுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு. ஸோ அதை அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மைண்ட் செட்டே கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. திரும்பி இங்கே வந்துட்டு அவங்க இன்னும் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடி இருக்காங்க. இப்போ அந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் போகும்போது இவங்க எப்படி போகிறாங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் கான்ஃபிடென்ஸில் போகிறாங்க. தட் எஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு. சரி லோக்கல் டீம்ஸ் ஒரு மாதிரி ஆடுவாங்க, இப்போ நம்ம ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கோம், நம்ம அந்த மாதிரி ஆடுவோம். ஸோ அது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்தது. So Sam, I'd like to quote something which Sepp Blatter, the former FIFA president, said. He said that India is a sleeping giant which is ready to be awake, which he said about 15 years back, and we couldn't say like, is it still sleeping or is it awake or is it still sleeping? It's a great question. Yeah. I'd say that it is definitely on the way to being awake. Okay. You quote Sepp Blatter from 16 years ago. I think I'm right in saying Arsene Wenger was here last year? 2 years back. 2 years back. Arsene Wenger's
one of the great minds in English football. I say that not just as a Arsenal fan. Yeah, apologies. I'm a Chelsea fan. Well, there we go. Well, let's talk about the result last week. No. Let's not go there, right? Yeah. So Arsene Wenger, of course, one of the pioneers of youth development in English and world football. Obviously, a senior guy at FIFA now as well. Came here to inspect and talk about all of the opportunities of growing Indian football. And look, it goes back to one of the key reasons why we decided to work in this region is that it's one of the fastest growing economies in the world. Football is one of the fastest growing and most popular sports for under 25s in the country. There's an enormous, the world's biggest population. The opportunities are all there, of course. We, Akhil and I were at an event in Bengaluru a few days back when there was lots of talk around a 2036 Olympic bid. And hopefully, those sort of major sporting milestones that could be there will help put in place some of the, of course, major logistical challenges that occur in a country of this size and even just a region of this size. So the potential is very clearly there. If India, as going back to your question, can be truly awoken, then why not? Why could it not be a major force? Certainly in Asian football, and why not in world football? There's enough people, there's enough talent. There's just needs to be, where necessary, perhaps some streamlining of processes, logistics, all this stuff. And it sounds so straightforward. That how do you streamline 1.4 billion people, whatever? But hopefully, and certainly from our perspective, but even if it's just in the Chennai, the wider Tamil Nadu region, if we can help even grow something, a small percentage, I think we'll have achieved lots, and we're very proud of it. Okay. So Akhil, நீங்கள் இந்த டைம் வந்து இன்டர் ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் சென்னை பண்ணீங்க. சவுத் தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது? பிகாஸ் ஏன்னா நான் எப்போவுமே நினைக்கிற ஒரு இது என்னென்னா, நானே சவுத் தமிழ்நாட்டில் வந்த ஒரு பையன் அப்படின்றதுனால சூசைராஜ் மைக்கேல் சவுத்லேருந்து வந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சவுத் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு. பட் இன்னுமே அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பாட்லைட்டில் இல்லாத ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற பிளான்ஸ் இருக்கா? அப்படி பிளான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் எத்தனை இயர்ஸில் அந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரியான சான்சஸ் இருக்கு? ஸோ இந்த வருஷம் இந்த இன்டர் ஸ்கூல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, இன்னும் பசங்களுக்கு ஃபுட்பால் ஆடுறது அட் ஆல் ஏஜஸ். அதில் நம்ம ஒரு ஸ்லைட்டாக ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்கு அண்டர் 12 அண்டர் 14 வச்சோன்னா, அந்த பசங்க நல்லா ஆடினாங்கன்னா நம்ம ஸ்கவுட்ஸ், நம்ம கோச்சஸ், நம்ம யூத் கோச்சஸ் அவங்க பார்த்துட்டு நம்ம அண்டர் 13 அண்டர் 15க்கு ட்ரையல் கொடுப்பாங்க. சப்போஸ் அங்கேருந்து ஒரு 2-3 டேலண்ட்ஸ் எடுத்து வர முடியும்னா த்ரூ தட் ரூட் அது ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். பட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் டேலண்ட் இருக்குது, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம பார்க்குறோம், we are trying to expand to Coimbatore as one more city. We want to take it also to Madurai and Trichy. But 2-3 things. One, facilities எங்கே மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு. செகண்ட், ஸ்கூல்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். இப்போ சென்னையில் நமக்கு தெரியும் தட் இந்த வருஷம் நம்ம ஒரு ஏஜ் கேட்டகரியில் 32 டீம்ஸ் எடுத்தோம். பட் the registrations for that was 56. Okay. So 24 டீம்ஸ்க்கு நம்ம ஆக்சுவலி ஹோல்டில் தான் வச்சுருக்கோம், பிகாஸ் இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஓகே. ஸோ சென்னையில் திருப்பி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, கோச்சஸ் எடுத்து வராங்க, ஸ்கூல்ஸ் அவங்க பசங்களுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் தராங்க, பஸ்ஸில் அனுப்புகிறாங்க. நம்ம சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு கிட்டிங், ஒரு நல்ல மேட்ச் கண்டிஷன்ஸ், அவங்களுக்கு சில ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா, மெடிக்கல் சப்போர்ட், ஆல் ஆஃப் தட் ரெடியாக வச்சுருந்தோம். பட் அந்த சப்போர்ட் டெஃபினட்டாக வேறு எந்த சிட்டியில் கிடைச்சதுன்னா we will definitely go. கோயம்புத்தூரில் நம்மளோட ஒரு பார்ட்னர் இருக்காங்க, SSM ஸ்கூல்ஸ், அவங்க ஃபெசிலிட்டியில் நம்ம பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி வேறு எங்கேயும் நம்ம ஃபெசிலிட்டி ப்ளஸ் நம்மகிட்ட ஸ்கூல் சப்போர்ட் இருந்தால் we will definitely do it. So I'd like to finish this thing off with a very common question which they ask in job interview. Where do you see yourself in the next 5 years maybe? In this collab, where do you see yourself in the next 5 or 10 years maybe? It's a great question. It's a great question. I think you quoted Sepp Blatter when one question and asked us about our future. Well, look, I think with any good partnership, you have to be. This is from both sides, of course. You've got to be a critical friend throughout, because if it's not working, then you need to tweak it to make sure it does work. And also we've adamant all along this has to be mutually beneficial, because the second it becomes a bit lopsided is the second it starts to disintegrate. That's just the way it is, and you see it often enough in football and in frankly in life. So
all being well, we'll keep reviewing year on year that things are going exactly as we'd hoped. We're assisting Chennaiyin with all of the things that they want and require assistance on. We're continuing to do the right thing culturally, authentically. We obviously, hopefully, there are some continuing commercial opportunities. That's we said right from the start. That's one of the reasons for us to do it. We're not a big enough club just to go and throw major budgets at regions like a top 4 or top 5 Premier League club. We have to be very strategic where we act, and we have identified, for all the reasons we discussed, why we think India is a high growth potential market, but also we believe the right partner to help from that side. So as long as things continue from a mutually beneficial standpoint, you'd like to think that there will be continued success over a significant period. What that actually looks like, who knows? Because opportunities will come along. We've got a big partnership announcement likely in the next couple of weeks, which is something that we certainly didn't talk about a year ago, but has grown as an evolution of this partnership, which is great. And hopefully there are more and more opportunities like that. Hopefully in a few years' time there'll be some kids that have experienced what life's like at Norwich City that have gone on to make it into Chennai's, gone through the ranks at Chennaiyin and maybe even made it to the first team. That would be extraordinary. If we're painting a perfect picture, then we'll have brought a kid from Chennai and he plays in Norwich City's first team as we get to the Premier League. Yeah, good. That might be quite tricky, yes. But if you can't dream big, then why? That'll be huge, though. I'm being sort of slightly flippant, but yeah. if that would be the dream. If we found, through all of the good work that's happening between us organically and culturally, authentically, and we found a player that we think that had high potential and on absolute merit, not because of any other reason other than that, managed to find a pathway at Norwich City, that would be, of course, the dream. What are you seeing? How do you see yourself in 5 years? I see Norwich City in the Premier League, and me being in Carrow Road with Norwich City. Yeah, definitely. Okay. I definitely want to try and have more kids sort of experience the facilities that are available. Hopefully, we both the clubs can sort of build some assets that are long term, right? Like a championship here. Essentially, if say 10 years down the line, like what Sam mentioned, if through say an inter-school competition like that, maybe at some point if we have some of their scouts come and watch these tournaments, right, pick out and they can sort of advise kids and coaches on what can be tweaked in their game, what can be changed, what can be made better. Essentially, we all want to get more kids to get better at football, play more football. That's the end objective of this, because once they do that, I think that's and love football. I love football, yeah. And that's why I think people like Arsene Wenger are saying that India has a lot of potential. Because once these kids start playing at a competitive level, you will see results that we did not expect before. So, yeah, we can't comment on what's going to happen in 10 years. But in 10 years, I definitely want to be at Carrow Road. Watching Premier League. Yes, 100%. Thank you so much, Akhil. Thank you so much, Sam. Thank you. Good to meet you. Thank you so much.